Hello. I logged in. I started streaming just in time, I think. It's about to start. Oh gosh, that's Yep, just in time. Alright. Let's see what Yoshi P talks about. Good morning, Las Vegas. I expected the table. They usually do live letters on, but I don't know why. Energetic. You all slept well. You got enough sleep, right? No. No, me either. Don't worry. Good. We're all on the same page. Don't worry. We've got about 4 hours, so we'll make it up later. Don't worry. We're warriors of light. It's okay. I thought he meant 4 hours. Well, thank you all the event, so much for coming back today. It's sleep. Super excited. We have a lot of fun stuff in store for you. You know, we're going to kick things off shortly with the letter from the producer live, literally live. Yeah. Yeah. The others are live too. Well, I guess they're in person. And again, of that's course, what it means. welcome to our live stream viewers all around the world. Thank you for joining us as well, no matter where you are. Thank you so much. Woo. All right, well, let's kick things off. I know you guys are excited to see what we have in store for patch 6.5. So if you could all help me welcome to the stage. I thought this would be a live letter for 7.0. A Final Fantasy 14. Still makes sense, but Naoki Yoshida. Next up, we have Toshio Morochi, and finally, Kate Swinar. Ah, yes. There they are. There they are. There. Okay, that took a while. Did you get lost or something? Good morning, everybody. All right, I'll hand the MC job over to Morochi. Good luck. Thanks, Matt. So, good morning, everyone. He's gonna take a nap. Morning. So, let's kick off the letter from the producer live number 78. 78? 78? Yeah. ここからの時間は第78回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしてまいります。So, can you introduce yourself, please, 吉田さん？自己紹介お願いします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. Thank you. The camera again. It's all shaky. It makes me think my computer's like wobbling around. Hi, I'm Kate Swinar. I'm the English localization lead on Final Fantasy 14. Hi, and my name is Toshio Morochi, global community producer. She's gonna be on the panel later too about the localization. That's it, yeah. That's all he is. 進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。So let me quickly explain how it works. I mean for this program. So Yoshida-san will basically speak in Japanese, and then Keito-san will do the Yoshida-san's English voice, and then I will do the other MC miscellaneous stuff. But basically, I interject with his own thing. Not say really important thing anyway. So I mean. I mean, if you notice, I mistranslated myself. I mean, just leave it. So that's fine.
進行ですが、吉田さんが日本語で喋ったものをケイトさんが、 pretty 英訳するというスタイル so で進めていきます。で、私自身は MC で進行していきますけれども、私から重要な情報は何も出ませんので、なんか翻訳ミスしてないなと思っても、ふーんと思っておいていただければいいので、よろしくお願いし I ます。 just realized. I wonder how many people Begin. like Japanese people Before would be kicking off, in so this is Vegas the day 2 too, of or Fan not. Festival. So how do you like it so So I far? figured it would be 二日目 less ですけど、 common, but they would still be ファンフェスいか there がですか？ probably. They're really 1日目 exciting. 終えてめちゃくちゃ楽しかったし、もうこうやってね、ものすごいこう、ね、視線の前で PLA やるのも超久しぶりなんで、すごい楽しみにしてます。Well, of course, the first day was tons of fun. And it's been a really long time since I've had such a large live audience in front of me when doing the PLL, so that's also very exciting. Yeah. So today's topic is patch 6.5 Yes. contents part 1. So shall we begin? 今日は、はい、パッチ 6.5 コンテンツ特集パート1ということで始めていきましょうか。To all the papers, just lose it. 1時間半。 An hour and a half. まあまあ、もし早く終わったらライブ Q&A やろう。If we finish early, we can do a live Q&A, right? Don't say that. さあさあ早速やっていきましょうか。 All right, let's get started. では、送ってもらって、まずはパッチタイトルへ行こうかと思います。Let's take a look at our patch title. Yeah, new patch. New パッチ 6.5、 Yes, yes. What is it? どうぞ。 Go ahead. Growing light. Growing light。巧妙の日本語ね、ゼロ。起点と書いてゼロと読む。まあ中二ですね。So this patch title is Growing Light. And you'll notice in the Japanese version, there's also a secret zero embedded in there. まあまあね、今ね、ゼロっていうキャラ活躍してますからね。まあそのあたりにちなんだパッチタイトルなのかなと。パッチ 6.4 と結構対になるような形で、はい、パッチタイトル決めてます。So we already actually decided this patch title a while ago, and of course it is Zero themed because Zero is one of our mains right now. I don't know if my mouse appears, but those little kanji. まあ北 those 米の little ね皆さんの letters 中でも新キャラでしたけど、 above ゼロ the last two すごくね kanji say 人気のある zero. キャラになってくれて、ストーリー考えてる連中もねすごい喜んでました。The people in charge of coming up with the story were really happy to see that the North American fans also really enjoy Zero, so thank you. Thank you. She's cool. さあ、今回パッチ 6.5、まあ14ね長くプレイされてる方であればご存知の通り、ファンフェス等々を挟んでメインシナリオを進行していくので、パート1とパート2の2つの、メインストーリーに分かれてます。So those of you who've been playing for a long time will have expected this, but as usual, the patch 6.5 main scenario will be divided into 2 parts. ではその早速、パッチ 6.5、グローイングライトメインストーリーのパート1リリース日は予定こちらになってます。As you can see, the release of part 1 of the Growing Light main scenario will be coming here. Early October. Early October. まあ予定通りにいけば、まあ10月のかなり早いタイミングでお届けできるかなと思ってます。If all goes to plan, we should be able to do early October. Yes. そして続いてパート2は、こちらです。ケイトさんの役を待ってから出してください。And then part 2 will be coming in. Go ahead. はい、というわけで1月中旬に、2024年ですね、1月中旬に公開予定となっております。 Mid-January 2024. ではここで、まあファンフェスも含めてファイナルファンタジー14、まあ次の拡張まで進んでいくみたいな形になっているので、そのスケジュールっていうのをちょっと確認していこうかと思います。はい、お願いします。 Well, this FanFest included, we are progressing towards the release of 7.0, so let's take a look at our schedule for the next little bit. Yes, please.
All right. Ah, yeah, I was thinking that the So we second are Fan here, Fest was in July October too. 2023 So, Fan Festival North American Las Vegas so Fan the Fan Festival Fest is going to be after the 現在 patch が 6.5. 2023年7月のラスベガスファンフェスティバルを行っております。 Okay, they're all And after that, どうぞ。いいよ。そしてその後ですね、10月上旬にまずは、パッチ6.5メインシナリオパート1としてリリー the スされます last Okay, so we MSQ are patch here is going to be now. after the Early last Fan October, we're going to Fest. be Okay. part 1 of the patch 6.5 main scenario. でその後ですね、ロンドンのファンフェスティバルが10月、下旬、下旬日付出てないんだっけ出てます。So we then have the Fan Fest in London in late October. It's some day that we are trying to remember currently. Yeah, Oh, actually we no. have dates already. I mean October focused 21st and on- 22nd. Yeah, okay. 21、22日ですね。 There's no な focus の on で this one. メイ They're ン like, シナリ oh, オ when's the の other パー one? ト1の方でなんとなくこう昨日発表させてもらったドントレイルにつながっていく流れがちょっと動き出してでファンフェスでまた新しい情報が更新されてその後、さらにパッチ6.51が、10月下旬に、公開されてその直後ですねファンフェスの Right. So the main scenario part 1 will be coming, so you will be able to see some little hints, some little beginning of our story that we'll be having in Yeah. Dawn Trail. And then we will be having the London Fan Fest, so you'll get to hear a little bit more. And then we will have patch 6.51. そして年が明けた2024年1月、もう初週ですね、日本のファンフェスティバル東京ドームでやりますのでここでドントレイルの最後の情報公開行われてその後1月中旬にメインシナリオパート2がリリースされて全てつながって物語が進行していくという流れになります。So then we will have, in January, we will have our Fan Fest in Tokyo, where we will be able to present Right. the remaining information we have for Dawn Trail. That's what the And then you guys will infographic get was, yeah. the main scenario part 2, which will show you how the story connects together. なので現行、メインシナリオ最先端でプレイされている方っていうのはこの通りの順番で追いかけてもらった方が、リアルタイムライブ感持ってストーリー楽しんでいただけるよりね楽しんでもらえると思いますのでぜひですね各、ファンフェスのライブストリーム、メインシナリオだと思って見ていただけるといろいろさらにね面白いんじゃないかと思います。So for those of you who really enjoy the main scenario, I highly recommend you keep up with this flow, playing and going and watching the FanFest streams. And I think if you do that with an eye towards the main scenario, you will have a good time. Okay. さあそれでは、スケジュール確認できましたのでいよいよ、パッチ 6.5 の中身を見ていこうかなと思います。All right, so that's our schedule. So let's move on to the content of patch 6.5. はい、お願いします。Alright. Schedule again. Okay. はい、まずは新しいメインシナリオ実装となります。 Of course, the new main scenario quests. 今お話しした通りパート1とパート2に分かれていますのでどうぞ。As I mentioned, it is divided into parts 1 and 2. はい、ではこちらスクリーンショットを持ってきてます。We have a screenshot or two to share, so let's take a look. Ooh. Well, that's nothing new. これだけだと何の意味もわからないよね。Looking at this, you have no idea what's going on. Yeah. Alright. まあここに映ってるヤシトラさんも、あれですね 7.0 が来るとグラフィックスアップデート第1弾のおかげでさらにビューティフォーになっていきます。As you can see, we have Yashtola, who I expect will become even more beautiful with our graphics update in 7.0. He did say beautiful. スクリーンショットもう1枚ございま And here's one more screenshot. Okay. Whoa! Whoa! That's 0 on the first. は Nice. どうしたんだろう。す。まあ Can- どういう組み合わせだっていうね。
What an unusual pairing that is. That's putting it mildly. Interesting. まあね、リーンはもちろん皆さんねご存知の通りだと思うんですが、まあ第一世界でねどう見ても。I mean, man. obviously you know who Reen is, and this is clearly the first. Yeah. で隣にいるの明らかにゼロでしょ。 And next to her, that has to be Zero. そうですね。さあこの2人がまあね出会った時どうなるのかっていうのもそうですし、ゼロはそもそもどうやって第一世界に行くのか等々気になるところだと思いますが、ぜひねいろいろ想像してお待ちいただければと思います。So while you wait, try to think about, I wonder what's going to happen when those two meet, and how did Zero get to the first in the first place? Yeah. Thank you さあ very さあ much. ではさらに進めていきましょうか。 And let's move on to some other content. 続いては友好部族ストーリーなんですが、 Yay! Tribal So next Alliance we quest. have Ooh. our tribal quests. 今回はですね久しぶりに、エクストラストーリーを、 Maybe 実 it's 装 gonna させ wrap ていた up だ all き of them ます。 together. It's been a while since we last did this, but we will be adding the extra capstone story for the Nice. tribes. gonna be その分だけちょっと受注条件厳しいので確認してみましょ Okay, but you do have to do a lot of things before you can play these, so let's check the conditions. う。アルカソーダラド族、オミクロン族、レポリ How are ット these 族 going の to converge? 友好部族クエストをコンプリートしていることが条件です。 Loprets You are must the complete moon. all of the tribal quests for the The Omicron Arcosodora, are on the the Ultima Omicrons, and the Thule. Loprets. The なんか Arcosodora もう終わってるんじゃないですかね。 are on But you probably already Avnet. did. Everyone I done did do all it. of three? Me. That's me. Yep, yep. でも半分くらいじゃないか。 Maybe about half of you. Nice. まあまあ今からやったら間に合うよね。大間に合います丈夫だから。 But the rest of you, if you start now, you'll get it done plenty of time. Yeah, Yeah. you can catch up. やるのどうしようかなと思ってる Yeah, 人たちのためにです Still a ね ways スクリーンショット持ってきました。 Oh, To sort of entice you if you haven't made up your mind, we've got some screenshots. はいどうぞ。 Yeah. That's so cute. あOh. さらにもう一枚。 One more. あ How are they gonna converge? What do they have to do with each other? まあ非常にいいお話になっているので、 Oh, まあ the ぜひですね Arcosodora are ストーリ probably ー楽しみ gonna たいという方は、 ask 条 for 件 help コンプ for リ the ートしておいてい Loprets, ただ and ける then と yeah, 嬉し yeah, いで makes す。 more sense. I think it's a really great story, so please try to complete those prerequisites and check it out for yourself. right. Thank you very much. はい、ではさらに次のいきましょう。 Let's go to the next. タタルの大繁盛商店続編になります。 Tataru's grand endeavor continues. これもです Probably ね gonna finish. スクリーンショット持ってきたんですけど、ネタバレをいろいろ避けた結果大変地味です。 So we also brought screenshots of this, but we also really didn't want to spoil it, so the screenshots are like really kind of a nothing burger. Okay, let's check it. Oh, Ah, of course. boys. Linrod's 普 at 通に Han. プレイヤー同士のスクリーンショットじゃないの。 This just seems like two players talking to each other, maybe. そしてもう一枚ございますが、こちらも大変地味です。 There's another one, but it's kind of the same deal. Let's check it. Ah, Ah, yes. okay. Amazing. 誰かコミュニティチームの Incredible. キャラなんじゃないのって。 It looks like it could be like one of the community team's characters or something. じゃあ次は地味じゃないコンテンツをちょっとお知らせしましょう。 Jimmy Janai. Okay, let's move on to something a little bit more All right. eye-catching. こちらで、 Hildebrand. 帰ってきたヒルディブランド続編、こちらはパッチ 6.55 実装の予定です。 Go go. Somehow further Hildebrand adventures planned for patch 6.55. ではこちらもスクリーンショ Oh, ット go を go お 5. 持ちし Right, ており right. ま 5 す。 5. All right, Okay. we have I thought you screenshots meant for go this go as like well. from the Blue Mage quests. Yeah. Amazing. いやでもね実際 This, こ this could の be from literally any ポリゴン数 Hildebrand の少 quest. ないヒルディブ Except ラ you ン know ド Brandy Hill is なんです there, け but ど、おそらくね Still. 本当ねブドウから生まれたんじゃないかなって気がする発想の元が。
You know, this low poly Hildebrand, one has to wonder if he was born from grapes. Actually, we saw him yesterday in Yeah. cosplay walk. Oh, yeah. ね、昨日のコスプレウォークでいましたよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ Yeah, he was great. めちゃくちゃクオリティの高いローポリゴンヒルディってなんか意味がね Yes, I was actually really confused because the low poly Hildebrand cosplay was so high quality. ちょっと会うの楽しみにしてるんで、 It was great. いや今日もいたらぜひ後 I ではい写真撮 I らせてくだ streamed さい that too, and it was I'm awesome. really looking forward to meeting you. So if you're still here today, please come say hi so I can take a photo. いや Oh yeah, they definitely got to be wandering around with that on because that's just too cool to just use for one ヒル day. ディブランドもう1枚スクリーンショットございます We do have one more Hildebrand screenshot. このさ Again, could be from 際どい any なんか日本 Hildebrand の quest. ジョー It ク would だ be けど the 履いて same. ますよみたいなさ Who's that? Is that Ah, yes. Greg. This is a very Japanese joke, but he's like, I'm here. いやいやまあまあ大活躍してくれます But, you know, Godbert will, of course, play his major role that he always does for us. そして続いてまあヒルディがあればこちらもあります Of course, if we have our normal Hildebrand stuff, we also have まあダビルウェポン続編ですねこちらも 6.55 実 final 装 one, で right? す further Manderville weapons will also be coming in 6.55. こちらもカットシーンスクリーンショット Also 持っ not て in きてます And we have screenshots 6.50. here too. Oh, Oh, a little crystal まあ thing. ジジイ2人はいつもなんで服着てますね。He's wearing. Yes We're two older gentlemen, as usual. まあ服は着てるんですけど次のスクリーンショットがまた Godbert is wearing clothes here, but if we turn to our next screenshot, Oh, What is これhappening? 撮影するときに手がブレ He's て vibrating. こうなったわけじゃなくておそらく何かするんでしょうこの分身みたいなやつ this is not like somebody was just twitching heavily while taking this That's what I was saying. screenshot. Oh. There's something weird is definitely going on in this Yeah. cutscene. Oh, I can see that. さらにですねこちら Reminds me of like 新 Hyland's しい望遠 weird ツールの magic 続編 effect, も and he had that 実装となり crystal. ます I wonder Next, if we that's of course related. have more splendorous tools as well. こち I ら wonder で if I す should ね get any of those. Seems like a hassle. こ though. ちらもさらにですねスクリーンショットございます And with screenshots. And I don't really craft enough to justify it, really. もうねだんだんわけがわからなくなってくる This story gets weirder as we go along. I don't really know what's happening. 次 you の know, スクリーンショット見てみましょう And I here's the forgot next there could be screenshot. a story too for that, so interesting. What is もう happening? 原初世界と第一世界でね似たようなことやってるっていう Yeah, I feel like something related is happening between the source and the first, but who knows? Yeah. では、クエスト系こんな感じなので続いてバトルコンテンツものいきましょうか So that was our quest stuff. Let's take a look at our battle content now. yes, please. ニューダンジョ Dungeon, ン新しい of course. インスタンスダンジョンですが、こちら名前がございますどうぞ Our new instance dungeon is called Whoa, the lunar subterranean. Isn't that a FF4 thing? 好きですか？月ですうん月の地下渓谷って書いてある it definitely says the moon underground. Yes. that. The moon でもほ underground. ら今まあ惑星 Isn't that what the ハイ happy デンアーテリスっ dungeon て thing 複数に分かれ was? てるからさどこの月の地下なんだっていう話だよね I mean, but we do have a lot of shards. So which moon is that? Oh. Well, now that he put it that way, it's probably the first, I mean, the 13th. I think we can give you a hint with this next screenshot. Okay. Gee, I wonder which moon it is. ヒントですか？ヒントでしょこれ床のブロックを見たらさ It is a hint. It is. Look at the blocks down there.
かつてね、 yeah, こんな床のところで戦った記憶があるようなないような。 I feel like you might have some memory of fighting in a place with this type of floor before. Gee, もう I 1枚 wonder. スクリーンショットあります。 And we have one more screenshot as well. Ooh. Looking こ fancy. れちょっとネタバレのために Is that a Memoria 出 crystal? せないん Or? ですけど、かなりまた途中からガラッと変わるので、このダンジョンの風景とか仕掛けもかなり大掛かりなので、まずちょっと楽しみにしておいてもらいたいです。 I also want to mention, we can't show you because it's spoilers, but this is another dungeon where the scenery changes drastically partway through. So look forward to that. また結構ね凝った、道中作ってるので、実装公開されたらですね、まあ最初は駆け抜けてもちろん Probably means もらっていいんですけ like the ど、 ITS scope 後々 maybe? ぜひゆっくりねまたご覧 Which changes like a 見ても lot. らえると、結構細かい演出いろいろやってるので、注目してもらえると嬉しいです。 Yeah, the team is really working hard on creating the various facets of this dungeon. And of course, when you're playing it, you may not notice, but I do recommend going through a little slower to really take everything in after it's released. さあでは次行きましょ Next, う。新たな討伐透滅戦。 Trial. new trials. Look at this. Are we gonna fight Zeromus こち already? らは先にスクリーンショットかな。 Let's go for the screenshots first here. That's Zeromus. That's Zeromus. まあ 6.4 のラストでいましたね。 Yes, we saw this at the very end of 6.4. Yeah, that's さ Zeromus. あじゃあ So ど we're ん gonna な fight 討 Zeromus then. 伐透滅戦か見てみましょう。 So What let's see what trial it trials? こ is. ちらで Yes, す。 please. The Abyssal Fracture. あ Oh, the extreme. まあ英語だ Okay, とね that's 場所の名前になっちゃってると思うの the で plural. Okay, that makes more ゼロム sense. ス透滅戦、こちらノーマルとハードございます。 So in the English, the place name is included, but you will be facing Zeromus in the Abyssal Fracture. Right. ー Yes. And of course, normal and hard, as usual. What would they さあ reveal that 14 already? の中 We're で fighting 描かれる Zeromus. ゼ Is there ロムス something else が gonna どん happen? な姿になっているのか、そのあたりにもぜひご注目ください。 But yeah, let's see how Zeromus in FF14 turns out. さあさらに、 I don't 次の remember 項目 the い fight きま before. しょ All right, moving on. う。次なる現透滅戦、 Our next Unreal trial. I 何でしょ don't う do ね。 these. 何でしょう。なん言ってみるでしょうね。。Yeah, What will what it be? are you expecting for next time? 白虎。白虎 Byakko? Did you say? Oh. They're unintelligible. Ita. いろいろランダムな名前が。Yeah, じゃあ we hear. 答え合わせをしてみましょ All right, let's see what we have. う。はい、スクリーンショットこちら。 Oh my gosh. So soon after the ultimate. Yes. Nice. も I might と try も this と one. ね、little taste of エクストリームバージョンって結構難しかったやつを今のプレイヤーの皆さんの、レベルに合わせて再調整しましたんで、かなり楽しんでもらえると思います。 So obviously this fight was already quite difficult and extreme, but we've adjusted it to match the skill level of you all today. So I think this Unreal version will be quite fun. Wait, Unreal No, is I don't like him. extreme versions of 90? いやです Oh. レベル90のこいつですよね。そうそうそう。 な Him in level 90. So no. いやタンクさんのさ、外周の目に対しての位置調整だったりさ、めちゃくちゃよくできてるんで、ぜひね、多分新しくね、争点以降で14始めてくださった方って、 So なか Unreal な is か like こう modern level 当時のその難易 extreme? 度でトールダン遊べてないと思う Current level の cap で、ぜひちょっとチャレンジしてもらいたいです。 I mean, I think we've followed on our issues with the tank placement, and we've really placed everything well in a very challenging way. So hopefully those also who weren't able to enjoy the original at its full difficulty will have a good time with this one. I don't know why. I thought the Unreals were like はい、という normal, わけ but で、現透滅 for 戦 modern でした。 And so that will be our Unreal trial. では続いてはこちら。 Next up, we have
Yes. Finishing it off. Ooh, 6.5, こちらも not 大変 5.5. 好評いただいて Nice. ますミソロジー・オブ・エオルゼア第3弾完結編ですね This has been pretty well received so far, so we've got Myths of the Realm Part 3. はいタイトルこちら And the title will be 新域タレイヤ Thalea. 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 いよいよこれ本当にまあ久しぶりに14オリジナルのアライアンスレイドだったんですけど大変、まあ、12神扱うっていうこともあって大変人気があるレイドで本当に割とね若いスタッフたちで作ってきてるんでみんなすごく手応えがあって楽しく作らせてもらってます。So yeah, this was our first original Alliance raid in a while, and it's been quite well received, partially probably because of the presence of the 12. But we actually have some of our more younger, newer staff working on it, so they are really happy and really excited to be working on this. Nice. Thank you. でこの新域と呼ばれる場所ほら美しいマップでも結構、評判なので今回も結構こだわって作ってくれてます。One thing people have really liked about the Myths of the Realm thus far is the very pretty maps that you fight on, so we put a lot of effort into that this time as well. というわけでこちらもスクリーンショットご用意してます。And so we have some screenshots to share. Right. ワオなんですけど Wow. もう一枚 And one more. Oh, nice. もっとめちゃくちゃ綺麗なのがあったんですけど Godly cliffs. There's an even prettier one, but 僕が日本を出発する直前にスポイラーだからダメ Yeah, だ spoiler. but before I left Japan, I said, no, that's a spoiler. We're not showing that. Also, they were going to show it. まあやっぱり皆さんに驚いてもらうこと自体もねゲーム体験だと思ってるんでぜひねその目でお確かめいただいた方がいいかなと思います。I think having some surprises is really important to your experience in the game, so I want you to wait and enjoy finding out when you get there. そういえば今朝、 Alright. 私会場来るときノフィカ様に会いました。あ I actually met the Nofika when I come into the venue this morning. She is wearing the giant size, so I'm not sure if she could get in, pass through the security. めっちゃでっかい斧を持ったノフィカさんがめっちゃ歩いてて、この人セキュリティ通れんのかなみたいな。いや僕もね SNS では拝見したんですけどまだお会いしてない狩られてないんでまあ後ほどまたチャンスがあればね狩られに行こうかと思います。I saw that on social media, but I haven't actually been able to meet her in person, so I'd like to do that. Yeah, I bet he would. さあ、まあこちらでね6.X シリーズでやってきたアライアンスレイドも完結するのでぜひストーリーにも注目してもらえると嬉しいです。And this will, of course, be concluding our 6.X series of raids, so I hope you pay close attention to the story as well and enjoy it to its fullest. ちなみに Close attention. 次のプロデューサーレターライブ I hope it's not like too そう solo. パッチ How it concludes or open ended. 6.5 特集パート2って Because あ Pandemonium ど was こでやるんだっけ pretty って言おうと思って思い explicit. 出したわごめん Please don't say that. he was asking when we're giving the next PLL and all that, but we're not actually allowed to say, so and you didn't hear Yeah, you anything. can, You you heard can nothing. say that, but I mean, あれでも実機使使います。るよねはい。はいえ次回のプロデューサーレターライブではね実機でマップ少しねスポイラーにならない程度にはお見せできると思いますので、そちらまでお待ちください。 Okay, I might be able to show a little bit more at the next PLL, but we'll see. はいでは続いてシステム系ですがこちら Next are our system updates. コンテンツサポーターの対応となってます今回、対応されるのはこちら This makes sense These for are the the new duties that we are adding duty expansion of the support free for. trial. Yeah. Now you can solo all the free trial. スカラ、ザ・バーン、ギムリとダークの3つを対応するということは And we will be adding them for all three of these dungeons.
ついに新生編から行月編までのメインクエストで訪れる Yeah, you can Now solo you the can game. finally play through all of the dungeons. Solo. Finally, ファイナリー you made it. これ何年かかったんだろう How many years was this? いつスタートしたっけ When did we start adding this? Wasn't it in the Elm I Walker? can't remember. 5.0 でまず It wasn't 第二戦だったで Shadowbringers しょ that they're talking about あれ when they started. 5.1 から始めたんだっけ 5.0, 5.1? Yeah, trust. あ、3からあれもう覚えてないや I don't know. It's all a blur. ただまあすごく長い時間ね辛抱強くねプレイヤーの皆さんにもお待ちいただいてフィードバックもいただいていろいろ調整もしてですねすごくいい仕組みになりましたので、昨日発表させていただきましたがフリートライアルの範囲がグレンのリベレーターまで拡大しますので、メインストーリーはそこまで全てねインスタンスダンジョン一人で遊べるようになりましたのでぜひ改めてねプレイしてないご友人ご家族いたらですねフリートライアルを配ると Okay, well, thanks to your patience and the feedback you've been giving us as we went through adding duty support, we were able to make a lot of adjustments, and I think it's become a really good system. And as I mentioned yesterday, we are going to expand the free trial through Stormblood, and so people will now be able to play the full main story using just duty support. So for all of those dungeons, Yeah, solo so if MMO you do have time. any friends that are hesitant, please share this news with them and tell them to play the free trial. Please, you don't need me there. Just play on your own time. ではこちら、このコンテンツサポーター対応をしたことによって生まれたシチュエーションがあるのでこちらもスクリーンショットで見てみましょう We have some interesting new situations born of the new duty support, so let's take a look at some screenshots. Okay. Situations. Yeah. Nice. Nice. Even though in the story い you や get ーこれはで separated すね from パッ them. チ Still makes 4.1 sense. It の works. メ It インストー works. リーをこう作ってた時、まあ、 You can 確か小田 gloss さ over んだったかな担当すごいいろいろ話し合ってね、こうアルフィノと、まあ、この2人のね Yeah, 友情と冒険っていうのをねしっかり描きたいっていうところで、まあ、どうしてもねダンジョンだとこう表現、まあ、しづらかったのでコンテンツサポーターなかったのでまだ当時、まあ、うまくこうやりくりしてたんですけどついにねダンジョンの中でこの絵が作れたんでちょっとね感慨深いです。 So when we were making the main scenario for 4.1, actually, I think I was talking to Oda-san. We talked a lot about how we really wanted these two characters to be able to get together and fight together and be a team. But obviously we didn't have duty support at that Right. time, so it was hard to depict in the dungeon. But now we can, and we have this amazing scene. そうアレンバルドとねアルフィノの友情っていうところも、ぜひね体験として見られる And they ようになる were ので together, but ぜ like ひ off screen normally. メインシナリオいろいろ終わったら行ってみてもらえると嬉しいです So now you can be there with And them. so I think after you finish the main scenario, maybe you can go back and really experience this friendship between Arenvald and Alphino Oh, that's for gotta be so yourself by cute. playing through this dungeon. はい、では続いて、新コンテンツになりますがこちら All right, this is a new addition. はい、早くもバリアントアナザーダンジョン第3弾いきます、 Yay, another one. The third variant and Criterion dungeon. こちら舞台 That's, となるの that は update's gonna be in October, アロア right? ロ島という島になってます 6.51. And the setting for this will be a place called Alo Alo Island. Alo, Alo Island. ウォーまあウォーっつったってどんな島だよって話だよね Alo, Alo Everyone goes, Island. whoa, like what kind of island is that? こちらは過去と同じくですね、ノーマル、それからイブン That's like a 異分例式 Loa と、 in Pokemon. 3つの難易度同時実装になります As usual, we will be implementing 3 levels of difficulty at the same time, normal, Criterion, and Criterion Savage. そして第1弾第2弾である白リハ水道とか、六根線未プレイでもプレイ可能です You do not need to complete the Sylvan Subterrane or Mount Rokon in order to unlock this dungeon. そして気になる今 I 回 still の have to start Mount 同 Rokon. 行者、 And I bet you're wondering Rock who on. your partner NPC will be. マトシャです、 Wow. Matsya!
Yeah, Matsuya. 馬とシャ Awesome. トの旅 Aw, 強そう。Looks gotta strong. help him out. ルックスストロン Looks. Looks strong. Yeah, I strong. wonder how our journey with Matsu will be. He looks strong. ルックスストロン He keeps insisting. さあでは Looks, その looks. アロアロとスクリーンショットをちょっと持ってきましたので見てみましょう But we do have some screenshots of Alo Alo for you. That looks like a island sanctuary, but without any nodes. グラフィックスアップデートされたやつで見たかったな I wanted to see this with the graphics update. もう一枚ございま More す And plants. there's one more. Oh, さあ nice. ここが、 Totem まあ、どの poles and 辺りに stuff. ある島で、まあ、どんな秘密とかね物語が展開されるのか結構凝ってますこちらもぜひですねストーリーも注目してご覧いただけると嬉しいです So you will at some point find out where this island is located, what sort of place it is, and we have a very robust story here. So make sure to read through that as you play. はい、では続いてまあこちらはいつも通りやりますよということで、ジョブの PVE も PVP も調整を行います Moving on, this is of course what we always do. We've got job adjustments for PVE and PVP. I think I ま show あも some of ちろ them ん now. 昨日発表した通り 7.0 が来ますので、その直前のメジャーアップデートなのであまり大きな調整は各ジョブ入れずに、各ロールの中で少し DPS 物足りないかなっていうところを微調整させていただく予定です PVE に関しては For PVE, obviously we have 7.0 coming up, so we're not planning any major overhauls right at the moment. It's more an adjustment, sort of, you know, maybe the DPS is feeling a little weak, that sort of stuff, minor tweaks for now. Of はい course. では続いては But for PVP のアッ 7.0. プデートを見ていきましょう And then let's take a look at our PVP updates. まず PVP シリーズ5がスタートします PVP Series 5 begins. え Alright. ちょっと注意点があってですねパッチ I don't 6.5 のタイミングでは remember which ク is リスタ series ル and コン which フリ is クトのシーズン切り替えは、 what's the や other りま name? せん Season? So a little bit of a note here, something you need to make note of is Yeah, that season. we will not be changing over the season with the release of patch 6.5. なのでシーズン8に関しては8月8日火曜日公開予定のパッチ 6.48 からパッチ 6.51 までの期間、 Okay. ちょっと変則になりますのでご注意ください What does So that mean? season 8 instead will be running for a little bit of an unusual period. It will run from patch 6.48, which launches on August 8th, until patch 6.51. これの理由としては August 8th, 今日まさ that's に real soon, この会場で、行われます Like a week がクリスタルコンフリクト、リージョナルチャンピオンシップ、まあ、今日はね北米大会ですが、次はロンドンのファンフェスで、ヨーロッパの、大会が開かれます So for the reason for this is sort of related to what we have going on at Fanfest this weekend, the Crystal Conflict Regionals. Those are the North American ones, but the European ones will be taking place at London Fanfest as well. まあそのロンドンので行われるヨーロッパのリージョナルチャンピオンシップの直前にバランス変更があるとかなり大変になってしまうと思っているので、その大会が終わった後のパッチ 6.51 で、バランス調整も含めて、クリスタルコンフリクトのシーズン切り替えを行うということになってますので、ぜひここ、シーズン切り替わり、ぜひご注意ください。Right. So, you know, with that European Championship, regional championship happening, we thought it would be kind of unpleasant and unfair if we changed stuff right immediately before they did that. So we're going to wait until after that is done to implement balance changes and such. So just please make a note of this timing so that you can participate. So they're gonna hold off on はい、 updates 続いてはクリスタ for ル the コン tournament. フリクトの、アップデートになります。 Next, we have Crystal and Conflict updates. まずですね、ミニマップと、戦況 Share more details at the next PLL. And we back.
そしてこちら新しいステージを追加させていただきます。 And of course we have a new arena. Yes. こちら名前がレッドサンズという名前になってます。マップ名 The Red Sands. じゃあこちらスクリーンショットあります。 This is like And we in do a have some desert. screenshots of that for you. おー That's not red. というわけで、新たな Wait, 戦 this is just 場 an も old 追加さ dot. せて Like いただきますの where the で、 Mikote stay. That's So the with this oasis new over arena there, we'll be adding, isn't あ it? でもなんか Or is it ギ just ミックあり another そうよね。 oasis? it does look like there will be some interesting stage effects this time. はい、ぜひ PVP 好きご注目ください。 So please take a look at our new PvP when it comes out. では続いては無人 Sandstorm. 島開拓 I のアップデー suspect. トに行きましょ So moving on to some island sanctuary updates. う。はい、 Is there gonna be a new island? 行きましょう。どうぞ。 Let's go. 新たな開拓ランク開拓目標、追加し、 Okay. 最終エリアも増えます。 Of course, we're adding new sanctuary ranks and visions, as well as a new area in the wilds. まあそうなってくると、はい、新たな開拓素材、製作、作物、動物、倒産品、建築物と、もろもろアップデートさせていただきます。 We have also a bunch of Okay. additions, new materials, craftable items, crops, animals, ironworks, handicrafts, and Island structures for Sanctuary is you. okay, but it's like, why am I doing this? 大丈夫です。なんか聞こえたの今。 I Just doing definitely, it for its own sake. Why is she shouting? What are they なんて言ってんだろ shouting? う聞こえねえな。まあ we totally cannot hear you, but Yeah. 後で聞きに行くよ。 Yeah, let's please, move please forward. come and tell us about it later. なんか動物が入ってるなんかエリアなんですけど、 I didn't hear them again, なんかみんなもっと動物 she- 飼いたい she の did, I で、 guess. ああ、飼える動物のサイズは、はい、サイズって大きくして、広く、はいはいはい、広くして、島自体を広くしてってこ Why と are they derailing まあ the 暇 live じゃな letter? いけど、まあそれも必要になるでしょうが、なんか多分なんか動物のエリアだけをを広くしてくれ広くして伝えておきます動物を、ありがとうございます。He will let the team know that that's that you want increased pasture sizes. Wow, you made it. Yeah, good job. ごめんごめん伝えておくとは言ったけど、やるとは言って That's I said hilarious. I'll tell them. I have no idea if they can actually do it. No まあでもちょっ promises. とね、パ No ッチ6.5 で promises. は間に合わないと思いますけど、もっとたくさん動物飼いたいから広げてほしいっていう意見はすごくよくわかるので、それはしっかり伝えた上で協議はちゃんとさせてもらいます。 I don't think it would make it in time for patch 6.5, but I have heard your feedback that you want to raise more animals, have more space for that, so I will make sure that that is passed on and we can consider it. Everyone's so happy about it. では新しい建物の、スクリーンショット持ってきてます。 We did bring a picture of the new structure for you. It's like a little unique chapel for なんかね、 ourselves. 新域にありそうだね。It seems like very classical. そして皆 One way さ to put ん it. がまさに今言っていた新たな動物のスクリーンショットもございます。 Of course, as you are apparently all very into, we also have a screenshot of a new animal you can capture. New animal. New Why are animal. people so happy about a freaking Is Don't that an look so animal? Is it? 植物なんじゃないのどっちかって。 Isn't that a plant? Man? 植物 Why do people モル want ボ a ルさんどっ marble ちなんです pet? か？ What is a moorball anyway? Yeah, let's say animal. 動物 Nightmare. Someone Nightmare. That is correct. Yes. まあまあもうなんかわかんないですよね。14チームってなんでこういうさ明らかに動物じゃないものを動物だって言い張るんだろうね。Why is our team like this? Why do we put this up there and be like, new animal? まあというわけで新た know な what the people 動物 want. も実装されます。 Stinky But in plant any case, there are animals. new animals, so yes. ではさらに、無人島開拓のアップデートもう少しありますので、 We do have a few more island sanctuary updates, though. はい。まず猫耳さんのお願いということで、こちら増えます。So we'll have this new thing, felicitous favors. いいですよ、進めてください。 Go ahead and show our text here. まずパッチ 6.5 の、
開拓アップデートされた分の開拓が終わると猫耳さんからお願いがスタートします。So when you complete your progression for Island Sanctuary in patch 6.5, you will unlock a series of requests from the Felicitous feline. で、そのお題はですね、プレイヤーごとに異なる、特産品を出荷してくださいという依頼が始まります。And those will be So they're gonna ask for specific individualized requests things? for different handicrafts. Oh, で is it そ gonna の be お like 題をね、こうクリア達成していくと専用のトークンがもらえて、報酬と交換できるという仕組みが入りますので、ぜひね続けて開拓をいろいろ制作とかね倒産品作るとか、crafting quest 進めてもらえるとい thing いかなと思います。 You know what I mean. So if you produce and ship those Special specified delivery, handicrafts, you can whatever. get some special tokens that are tradable for rewards. So give it a shot and go through production here. さあでは昨日発表させていただいたゴールドソーサーアップデート、And of course, we have our gold saucer update that we discussed Fall yesterday. Guys. 昨日発表させていただいた通りパッチ 6.5X まだ途中ですが、調整中ですが Still フォ no ールガイズ video. とのコラボレーションということでファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが実装されます。So as we mentioned yesterday, this is still under development, but at some point in patch 6.5x, we will be having a Fall Guys collaboration implemented in the Gold Saucer. Probably 5.5 if they're still in development まあ like 会場 that. にいる光の戦士の皆さんの Don't need a lot of 中 testing. で実は結構フォールガイズ遊んでるんだよねって人 So you Warriors of Light, I feel like there's actually a pretty decent number of you who play Fall Guys. あ結構やっぱり not that 結構いますね Yeah, that's a good amount. Oh, okay. フ I ォー get ル it ガイズ if you チ say ームも so. 実はフォールガイズを開発している人たちの中に光の戦士の方が結構いてですねいつもすごく楽しんでいるのでコラボ本当に嬉しいと言っていただいてます So actually on the Fall Guys team as well, they have quite a few Warriors of Light. So they're having a lot of fun Nice. making this and looking forward to what it's going to look like when Oh, it's ours gotta be comes so out. cool if they're なのでお互いね be こ there う doing フ that. ォールガイズを遊びに行き逆にフォールガイズを普段遊んでる方にね14をプレイしてもらうみたいなうまくねきっかけになればなと思ってます I'm really hoping this will be a good chance for some people to take an interest in Fall Guys and some Fall Guys players to come over and try 14. はい昨日は基調講演フォールガイズ側の14の、動画ありましたが我々の方ももうちょっと開発が進んだら動いているところをお見せできると思いますのでもう少々お待ちください We did show a video of the collaboration stuff on the Fall Guys side yesterday, but we don't have a video of our Gold Saucer stuff yet. I'm hoping we can share that with you soon. I was right then, yeah. Still no video. では That's fine. その他のアップデート It'll be いきま here しょう when it gets here. Now moving on to just miscellaneous updates. 新たなお得意様取 Custom 引が実 deliveries. 装さ That's れ what it ま was す called. New custom deliveries are coming. Oh gosh. その Thank 人 you は for スクリーンショットでお持ちしており saving ます me a little late, We Yoshi have P. a screenshot of who we will be working with. Oh, a Charlene. 見ただけでは誰か思い出せないのでは Do you remember who this is? No. Wait, she was one of the people in the わからないでしょ、多分。 studio わかる that 人 we い were ます asking for directions for Monteshane, Is it, right? do you know? Who remembers who she is? お We ちらほ asked ら her 上 about がるな Monteshane, right? Ah. In the ちょっと studio? 待って名前聞いてみようかな Oh, I'm gonna聞いてきていい？ let me ask this person's name. Oh, name? さっきの Yes, yes Definitely don't remember name. Yeah, he's Nice to doubting. meet you. Oh. He walked right up to someone. What? 何何 Was What that is such a happening? long name? My name is Lex, and I'm Nelsie Harlow's on Crystal. Yes. Okay. Oh, so who do you think this is? Can you tell the audience? I think it's the scientist from Charlian who was just really needing sleep. そうです。シャリエンのすごく寝不足の科学者。The scientist from Charlian who really needs some sleep. Thank you very much. Oh, that's awesome. シャーレアの地下でですね
まあ、正直言うとワーカホリックのように全く寝ないで働いてるキャラクターがおります。Yes, so this is a character in Charlian who is really kind of a workaholic and doesn't seem to sleep. 答え合わせを Nice. So 見 they て got み it ましょう。 right. So let us look at the name here. Cute. マーグラットさん Margaret. Margaret. で、そのままでこのマーグラットさんなんですけど、まあ、なんでこの人になったんだろうというと、You might wonder why we've chosen Margaret. かなりピーピーなキャラなんですよ、仕事に Very 対しても。 random. She's very sort of extreme work-wise. で実はかなり細かい設定が作り込まれているキャラで、 So she needs a lot of stuff done. Is that it? 僕を筆頭に結構 And こう寝るより仕事の方が好きみたいなやつもいるんで、ちょっとこのマーグラットさん扱うとなかなか面白いんじゃないかということで、開発チームの強い推しがあったので、マーグラットでいこうと思います。 This was actually due to the dev team's personal preference, because there's actually sort of a very deep internal setting behind this character that she's a workaholic and never sleeps, which is quite similar to many of us. So the devs thought like I felt perhaps I can identified with her. express some really interesting things through her. そしてですね、非常に細かくキャラクター見ててくださってありがとうございます。Thank you to those of you who noticed her before. 改めて The devs really did go she's just like me for real, for real. はい、というわけでその他のアップデートを続けていこうと思います。 All right, now moving to our other updates. 収集品の連続生成機能という生鮮機能というのを、実装させていただきます。 Yes, we'll be adding consecutive ethereal reduction for collectibles. こちらは What does that mean? 結構便利になるんじゃないか What と does 思 that いま mean? す。 I think this will make things a lot easier. そして次項目こちら。魚類図鑑で I do 新た custom に deliveries. 釣った What does 魚に consecutive ethereal reduction function For your mean? fish guide, you will now get indicators for your newly logged fish. Oh. I haven't started fishing yet, so さら that's に nice to have some quality of life そ by の他の the time I start アップデート into 2で it. すが、はい。 Oh my gosh. What are the optional items? 今日一かもしれない。Biggest applause we got today. なんか True. まあオプションアイテムようやく愛蔵品キャビネットに入れられるようになるので、だいぶまたこうギュッとね荷物減るんじゃないかと思うんですけど、Now that you can put these optional items in your armor, I think that'll reduce the amount of junk you have to carry around quite a bit. Yes. まあ昨日も 7.0 ねいろいろお話しさせていただいたんですけど、一番 What does it mean, の完成 optional は items? 染 Which 色が複 ones? 数できるようになるだったんじゃ I ない guess かな people と。 there know what they're Yeah, I talking about, noticed but I it don't. yesterday. I announced a whole bunch of stuff at the keynote, but the thing people cared about the most was the 2 dies. Oh, it's probably the dye. You can probably store the dye Yeah. in there. That would be helpful. Yeah. 改めて思ったんですよ。MMORPG ってやっぱり That person said アイテムに glamour is 関 the す true るアップデート endgame. が一番喜ばれるなって。 And I felt once again that I guess in MMOs, the most important kind of updates are the item related ones. Yeah. Glamour. The まあでも looks. 逆に言うとね、ものすごい数が多いから一番大変なアップデートでもあるんですが、大変お待たせしました。はい。On the other hand, they are also the most difficult because we have so many items. But in either Yeah. case, sorry for making you wait so long. That sounds like a そ database して nightmare. 続いてです。これはちょっとねバランスの調整に近いんですけど、 This is sort of a Ooh. balance change here. あ、よかった。皆さん好きみたいね。 No You more like it? Crystal Tower. Wow. Forcing. Thank you. Thank you. Thank you. これはざわざわしたりスタンディングオベーションしてくれる方までいらしてありがとうご Got ざ a います。 standing ovation for that. Goodness, thank you. You just don't want to be forced into Crystal Tower アライアン just ス because one ち person ょっ took と put ル on ーレッ lower トの level ね申 armor. 請のルールが甘いせいでいろいろね特定の ID じゃないアライアンスレイドにばっかりマッチングしたりいろいろちょっと偏りがあったのでそれをやってた方にはちょっと不満かもしれないですけど、全体いろんなコンテンツやっぱり楽しんでもらうために調整させていただきましたのでよろしくお願いします。Yeah, so we've had some, issues with the matching in the alliance raids, and Yeah.
There may be some people who don't enjoy this change, but I think it will be for the best overall. Yeah. はい。いやでも皆さんにちょっとご理解いただいてMMO の開発者としては大変嬉しいです。ありがとうございます。I'm really happy. I feel so understood as a developer that so many people are excited for this. さあさらに、その他のアップデート続けていきましょう。All right, some more updates here. こちらです on the ね。 chat. テレポ Optional items are mod station オ items. プション I な don't ん buy ですけど anything. Sort teleport distinction by expansion. Oh, that's cool. Oh, everyone loves quality of こ life, ち it らはです seems. ね、テレポのウィンドウがこれに変わるってわけじゃないんですが、 Pleasantly オプ surprised シ by ョ how ン many で people 切り clap 替え there. ることができるようになります。今エリアごとにこう、テレポのタグって分かれてるんですけど、それをもう自分の頭の中では拡張のごとのイメージの方が強いんで、もう拡張ごとに並べたいというリクエスト結構ありましたんで、オプションで切り替えられるように、させていただきました。So this new option will not replace your current teleport window. You can choose between how you want to sort. So you have the current system where it's sorted by area, but we had a lot of requests that people are sort of mentally sorting it by expansion. So now you will Yes, be able I to do sort that. it that way if you so choose. でもこれ UI チェックした時に思ったんですけど、さあ When I checked the UI, 拡張がね Yeah. 増えたらさ、 when ノントレイルで1個増えるじゃん。 Yes. so when the expansions increase, like it's going to go up by 1 with Dawn Trail. そこからさらに bigger and あと bigger. 3拡張ぐらいでこの UI また作り直しになるじゃん。We've only got about 3 expansions left before we have to remake this completely. We see no more space. Yeah, スペース足りないですね。足 Just りない make the 足りない。 boxes smaller. あと The icons don't need to be that. 色足りるのかなみたいな。そう Do we have enough color variation? Yes, カラーバリエーション。 True. そうそう。いやなんで結構刹那的な UI だなって。It's like, oh, that's a kind of dangerous UI. というわけでこちらリクエストいただきましたので、こういったこれでオプションで切り替えられるようになるので、ぜひお好みの方を使っていただければと思います。But yeah, since this was a requested feature, we are happy to allow you to choose the way you want it to be appearing in the future. そしてもう1個ございます。こちら、6.X のマウント、透滅線マウント全種コンプリート報酬追加させていただきます。We will be adding the reward for getting all the trial mounts in 6.x. スクリーンショットをお持ちしております。 And of course, we have a screenshot. Ooh. Oh, that's cool. It's a dragon carrying a chair with you in it. That's hilarious. Nice. まあこちらはあれですね、天野義高先生が描かれたドット絵から、忠実に再現したドラゴンなんですけど、堂々と抱えていただいてそれに乗ろうじゃないかと。So this is actually modeled after a pixel art by Yoshitaka Amano. What? Huh? But we rendered it in its full glory with this little chair. まあ結構 So the original. でかいんで迫力 I ご don't ざい remember ますんで、 that from any ぜひ games. ね目指してた方も多いと思いますので、はい。 I mean, it's pretty huge, so I think there will be a lot of people who want to impress people by having this. Yeah. そしてパッチ 6.5 で昨日もこちらお知らせしましたが、フリートライアルの範囲を拡大させていただきます。改めて見てみましょう。 And as I mentioned yesterday in 6.5, we are also adding the expanded free trial. パッチ 6.5 と同時に、はい、適用となります。 Yeah. This will be available with the I release wish of I still patch had it or 6.5. something. ここ But that'd の be ス stuck クリ in ーンショット実は Stormblood, ね so maybe めちゃく not. ちゃ Maybe not. But this will be really 懐か nice しく for て。 people I want to These get into the screenshots game. really take me back. さすがにね今僕の業務量だとずいぶんねマーケティング PR チームにお任せできるようになってたんですけど、この頃まではガチで画角から何から全て1枚ずつチェックしてたんです、僕。
Oh, these days I kind of have too much work for this, so I mostly leave it to our marketing PR teams. But back in the day, I was checking every single screenshot. だからクガネだからこれ当時の PR 素材なんですよ。The Kugane one is part of the PR stuff we released at that time. だから当時の基調講演とか見ると多分出てくる。If you go back and look at the keynote, you'll probably see it. まあついにフリートライアルもグレンまで来ましたので、またね別にグレンで終わるわけじゃなくて、また機会があれば範囲はまたね引き続き拡大していこうと思いますので、ぜひね大いに楽しんでさらにねその先の冒険っていうところで、製品に移行していただければいいので、これを機会にぜひ始めていただけたらなと思ってます。So we are expanding to include Stormblood right now. There's still a possibility we will expand the trial feature further in the future. But in any case, this is quite an expanded amount of stuff to enjoy. So I hope people will check it out. はい、まだちょっといくつかアップデートがパッチ 6.5、6.5X シリーズにはあるんですけど、ちょっとまだまだ情報公開できないものも隠れているので、今日のところはパート1としてはここまでにさせてもらおうかと思います。Of course, there's still plenty of things about 6.5x to share, but this is about all I can tell you for today. We have many things still in progress, so for now we will leave it here. まあパート2では今日ご紹介した内容を実機で、いくつかご紹介しつつ、もうちょっとさらにね細かい機能のアップデートも含めていろいろお話しできたらなと思いますので、次回もぜひご注目ください。In our part 2 presentation, I think I'll be able to share more details of some of the stuff we presented today, as well as some other finer points of our updates and more stuff coming. So please take a look when we come out with that info. では改めて最初に見たスケジュールもう一回確認しておきましょう。So let's just take a quick look back at that schedule we presented at the beginning, so you know. 発表した内容を下に付け加えてます。コンテンツを確認してください。So we've added down at the bottom, we've added what new things will be introduced per patch. パッチ 6.5 本体がリリースされるとメインクエストパート1と大きなところで言えばミスロジー・オブ・エオルゼアの第3弾スタート。So patch 6.5 will bring the main scenario part 1 and Myths of the Realm number 3. ロンドンのファンフェスがあって、その後、10月下旬にパッチ 6.51 がリリースされて、こちらでバリアントダンジョン第3弾が実装されます。So then we will have our London Fanfest, and then after that, in late October, will come patch 6.51 with the new variant and criterion dungeons. そして年が、明けた直後、2024年1月上旬に、日本でのファンフェスがあって、その後1月中旬にパッチ 6.55 があり、メインクエストパート2や各種サブクエスト、いろんな遊びここでも実装される予定です。So of course at the very beginning of the year we will have our Japan Fan Fest, and this will be followed by patch 6.55 in mid-January with part 2 of the main scenario and our new side quests. So when Walker's gonna はい、 end ではアップデートの内容としては、 Okay. ここまでかな。 It's half a I year think away. that's all the updates we have for now. Alright, thank you very much. ありがとうございま Oh, し they're gonna た。 have questions now? Thank you. Thank you. That. So before closing the letter Well, from the producer I was worried live, that would we happen. have some announcements to Give me show a second. you. So let's check it. PLL 終わる前にいくつかお知らせ事項がありますので、そちらも皆さんと確認していきたいと思います。So the first one is this one. Yes, we have new Fan Festival commemorative items. And then the first one is the mount Garland GL1S. ファンフェス記念インゲームアイテムを販売中でございます。一つ目はマウントでガーロンド GL1S というものになっております。こちらすでに販売中ですが、ビデオがありますので見てみましょうかね。We have a video for this, so let's check it out. どうぞ。A video for a mount. Ah, it's so cute. Oh my gosh. It's adorable. Stick alpha everywhere. Oh, and it's a two-seater.
That is amazing. This is cheating. ありがとうございます。 Thank you very much. So who already purchased this? Ah. あれ I see. All right. Thank you very much. こちらいいスピードが出ますんで、 Yeah. 入手していただいてもよろしいかと思います。 It's pretty speedy, so I think you should get it. あとちょっとこれ開発中の秘話があって、 I've got a bit of a story about the development here. バイクはバイクでもタンデムいわゆるもう一個その、はい、サイドシートがついてるバイクが欲しいって結構お声があったんで、まあそれを作ろうって話になってスタートしたんですけど。 So, you know, we have a motorcycle, but we had a lot of requests for a motorcycle with a tandem seat, which is why we decided to make this. 一人で乗ってる I 時ちょっ think と those 寂しいよね。 requests, well, じゃあ yeah, ガーロン you still ド do get a だし、 two-seater, I そ guess. のアルファ But 君 I に乗ってもらお figured うか people っ would ていう want ので to まあ sit こう in ま the ずこうなったん passenger ですけ seat, ど。 not But we thought it'd be kind of like sad if you were perch on using it it in the by back. yourself and you just had this empty seat, so we decided Ah. to add Alpha in there. okay 今度は for lonely 今度は people. 乗せてみたらあまりにも可愛くて、これ誰か友達が乗った時に Okay, that アル makes ファ more 君が sense. 消えて、その友達が乗るってなった時にアルファ君いなくなるぐらいだ Although っ I たら think it would 誰 have も been 乗せないっていうこう if it 気 doesn't 持 have ち the になっちゃうんじゃ sidecar ないかっていうこ when と you're で、 alone, さっき and 見 then てい someone ただい tries た to よう ride に it too, it もう like 一人乗ろうとしたら pulls ア out ルフ the ァ君は sidecar. 席 I を don't 譲ら know. ず I don't know how スペア complicated タ that イヤ would の be 上 to に do, 乗 but せられる that ってい sounds う。 cooler than Alpha. But actually, In when my we tried opinion. putting Well, this Alpha together, is what we adorable. noticed is that if you have Alpha disappear when another person gets on the bike, then you're like, man, but I want Alpha. And then you don't want to invite anyone else to ride with you because then Alpha goes the way. So you put him in And the that was back. terrible. So now we've ended up with this situation, as you see, where it's a two-seater, but the other person is just going to have to ride on the spare tire in the back. Yeah. まあいろいろなこだわり詰まってるバイクですので、今ねちょうど特別セール中なのでぜひご検討ください。So, you know, we've clearly put a lot of thought and love into this one. So, you know, think about it. Think about it. あとちなみにこれ準備しているときに、so when we are preparing this document、名前これガーロンド GL1S 読むんですけど、読み方がわからなくて、so yeah, the name of this mount Garland GL1S. So our confusion is this GLIS or GL1S?IS じゃないの 1S ってなったので、小田さんのとこ気に入ったんですよ。So when we went to 小田さん、how do you read this? So he has a clear answer. This is GL1S, or isn't it GLIS 1S? So his answer was, you guys already have a GL2, right? In your mount, one of the reward from Iron Sanctuary. 無人島開拓系で手に入る GL2 というバイクを皆さんすでに持ってらっしゃる。でそれの1個前のモデル。The one prior model is, that's why this is GL1. What about the S? S is from sidecar. So サイドカー付きなんで S なんです。One sidecar. Such a lower. And then the GL2 is from the Island すごいロアがいっ Sanctuary. ぱい詰まっ Okay. てんだなという名前をそうです Sure. 知りましたということで。めっちゃちゃんと作ってる。Yeah. はい。 So yeah, please make a purchase. It's already available Please on buy. online store. Give us Okay, your so money, let's please. move to the next one. Is this one? こちらです。Yes, Immort, Advent of Light. Advent、竹木光の降臨エモートです。Immort, Advent of Light. Advent、竹木光。 Okay. Since I disconnected, I'm just gonna go back so 光の降 it's 臨エ not モー missed. トです。 And こ I'll ちら speed も up ま after ず the 動画がある trailer. ので見てみましょう。はい We also have a video for this one, so let's check it out. What is this? Superhero landing thing. What the heck? That's so silly. Thank you very much. これはですね、ぜひSuperhero landing. レイドパーティーとかそういったものでですね、みんなで揃ってこう戦う直前にこうやっていただけると大変嬉しい。
I think it would be awesome if you got your whole raid to use this right before starting your battle. Yeah, superhero needs this. ね、ヒーローには必要な動きですからね。はい。はい、こちらもセール中ですのでよろしくお願いします。This is also available online, and then yeah, so please make a purchase. Alright, so we have some Please more buy our items. stuff. いくつか他にもアイテム Money's が nice. ございます。The other emote, fantastic cheer set. So new colors. This Green, whole last purple, part is and just white. an ad, 紫 isn't it? 緑、紫、白の新しい1000円のセットのエモートになってお These り are ま just す。 all the new store いいです items. よね。うん。これかなりいろんな使い勝手が良いので、持ってると他の方を応援する機会って実は結構意外とあったりするんで、持ってると大変便利なので、今セールかかってますんで、ぜひご検討ください。There's a lot of uses for this. You can cheer other folks on. We did get a lot of requests for this, so I think it would be a useful item to have. And if you're considering getting it, maybe get it now while it's on sale. On sale. Okay, the next one. Yeah, we also have orchestrion sets. We have They two sell orchestrion this? sets. Elsian Symphony Orchestrion Roll Set. They sell as well orchestrions as on the House store? Orchestrion Roll Wow, Set 2. that's オーケストラアレンジのセットと Annoying. パルスセット2が発売されております。 Oh, well. こちらもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 Yeah, these are available Whatever makes money, online right? too. Okay, Some people so let's check the buy next it. one. The next one is the new arrangement album. Yes. Forge Ahead Final Fantasy XIV new piano and band arrangement album. はい。じゃあ昨日のまあねちょっと配信は流れてませんが、 Does ピ that ア mean ノ lyrics? 素晴らしかったです Wait, よ when ね。 was the release date? 配信は流れてませんが、ピアノ素晴らしかったですよね。Unfortunately, this wasn't on the stream, but for those who were here, wasn't the piano concert awesome? Did you like it? Wow. I want to hear it. そして今日はね、 Yes. プライマルズ爆音ライブがありますんで、 And we have the Primals live today. まあその両方ね、ピアノアレンジと、バンドアレンジ両方入ってる、サントラになってますので、ぜひですね気に入ったら、ご検討ください。今日のね、昨日今日のその音楽系のライブでね気に入ったらぜひ検討してもらえると嬉しいです。Yeah, so if you like those performances yesterday and today, if you enjoy those, we do have songs from both piano arrangements by Keiko and songs by the Primals on this very album. So this might be for you in that case. Okay, so the next item here. Whoa. Wow. So this is we are taking pre-orders for FF14 themed Wow. high-end turntable. 14デザインのハイエンドタ A ーンテー record ブルの player. 予約を受 Oh け wait, 付 no, けておりま turntables す。 for the thing DJs have, isn't it? 相当素見こだわってたんで、Soken, of course, was very particular about this. そうなんか course. ベースのモデルもめっちゃやっぱハイエンドらしいので、でなんかプロが使ってもらうぐらいのものにしたいから、あんまり妥協した中途半端なものは出したくないっていう話で、非常に高性能なゆえお高くなっております。So Soken really didn't want to put out something that was sort of cheap. So the base model is actually quite high-end, like the kind of thing pros would use, and it is priced accordingly. And then for the attendees at the Las Vegas Fan Festival, we have an actual model at the Razahan area, displayed at the Razahan area. So if you are interested, I mean, please check it. I mean, one is there. はい。 All right. So Why let's does this move keep to the next happening? one. Yep. Final Fantasy XIV High Precision Art Pre-orders are now open for North America ということで、Final Fantasy XIV Oh, 複 that's 製原画シリーズ、こちら日本ではすでに販売されているんですが、北米でも予約受付開始となりました。So there are Probably in really total there are expensive, 25 though. items in total. So yeah, it's very nice. Well made. すごいですよね。一つ一つちゃんと14チームで監修して、額装付きでお家に飾っていただいても恥ずかしくないっていうレベルのものにちゃんと仕上げておりますので、今までは国内限定、日本国内限定でしか買えなかったんですが、予約販売という形で、北米でも購入できるようになりましたので、ぜひ予約の方をご検討ください。So I want to mention that each of these images has been thoroughly checked by the development team, and we have made sure that they are not something you would be embarrassed to hang on your wall. So definitely take a look at them because they were only originally available in Japan before, but now they are also available to you by pre-order, so you can go and take a look.
Yeah, these are also displayed at the Razahan area. So if you take a look, and please consider. Poor Razahan has all the IRL stuff in it. 展示しておりますので、ぜひともご検討ください。Alright, so the final one. Next one, please. Yes. Yeah, this is, as you know, this is the 10th anniversary year for Final Fantasy XIV, and we already had lots of things, but we are going to have more. So please look forward to I want to see what they do for the Rising event 10周 this 年イヤ year. ーということで、これまでいろんなものを用意してきておりますが、これからもいろんなものが出てきますので、どうぞ引き続きご期待いただければと思います。はい。よろしくお願いします。コミュニティの皆さん参加型っていうものも、企画始まったりしていきますので、ぜひぜひこちらのサイトにアクセスしてですね、どんどん随時更新されてますので、ご確認いただけると嬉しいです。Yeah, we will be continually updating this, and we do have a lot of things that involve the community as well going on here, so please check it out. All right, so this is a wrap of letter from the producer live number 78. They have 8 minutes So, left Yoshida-san, can for you questions. make a final comment to everyone? これ以上で、第78回 PLL は大体こんな感じかなというところですので、吉田さんから最後に一言いただきたいと思います。はい、プロデュースされたライブっていうことで配信ご覧いただいている方も多いんじゃないかなと思うんですが、今10周年記念サイトで、ありましたように新生レルムリボーンリリースからちょうどもうすぐで10年になります。まずは本当にありがとうございます。So this is a PLL, so I think a lot of people are probably watching the stream as well, so this goes out to everybody. Yeah. But the fact that we're making a 10th anniversary site clearly means that it's been 10 years since A Realm Reborn, and all I can really say is thank you so much. I wish I would have had the money to have been here since the beginning, because I heard about it in the beginning, but no money, so I couldn't play a subscription game like this. Q14 ファイナルファンタジー 14.1.0 バージョンを引き継いでからだと、約13年ぐらいになるとは思うんですけど、本当にこんなラスベガスのしかもコンベンションセンターで本当にたくさんの方に詰めかけていただいてが育つなんて本当に夢にも思ってませんでした当時は。This is getting out of hand. Why does this keep happening? Sorry. Let me just... Honestly, for me, it's been about 13 years at least since I took over with 1.0. But honestly, in my wildest dreams, I never could have imagined that we would be here in Las Vegas at the convention center and this big today. Oh, with all the people streaming, like me. This is getting out of hand. I gotta see what happens. Thankfully, it's at the end of this thing, so there's not much left. チーム上チーム頑張ってきたっていうのももちろんそれは全力でやってきたんですけど、やっぱりプレイヤーの皆さん、光の戦士の皆さんあっての14ですし、皆さんのご声援とプレイがあってこそここまで来れたので、この先もさらに、10年と言わずね、20年、30年、40年目指して、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。Of course, the development team and the operations team are always hard at work to make this game. It really only exists because you continue to play it. And so I really do hope you will keep playing for, we could say 10 years, but we could also say, I don't know, 20, 30, 40 years? Oh my gosh. はい、というわけでこれからも頑張ってまいりますので、ぜひですね、パッチ 6.5、それからファンフェス等々、どんどんいろんなイベントも目白押しになっていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。We will of course be working hard, so please enjoy the upcoming patches and Fanfest. Thank you. Thank you. All right, so let's call in the end caller, Matt. The end caller. I like that end caller. That's what I'll put on my business cards now. Matt Hilton, end caller. Well, let's have one more round of applause for our panelists. Thank you so much. Bye.
Deep bow. And we will be back here at 1 p.m. for the Crystalline Conflict Regional Championship 2023 North America. It's going to be some exciting matches. You don't want to miss it. Make sure you're here. It's going to be really hype. So we'll see you at 1 p.m. I don't know everybody. how well Take I care. can follow Crystalline Conflict matches as a spectator. I haven't seen any before, so I don't know. Might be cool. I might check it out and stream it. I don't know. Okay. Yeah, I gotta see what's up with so many disconnections, so I'll try to figure that out and hopefully have it sorted out by the time the Crystalline Conflict thing starts. So yeah, I'm out for now. Thanks for popping by, and we'll be back later for the rest of the FanFest stuff. I don't know if I'll make it to the Crystalline Conflict thing, but definitely I'll try to make it for the... what was the other thing? What was it called? Speaking the Language of Creation later. Okay. So yeah. See you in a bit. Bye.